Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part. Apa? New York. Congratulations to the New York Knicks. New York Knicks 2026 NBA NBA champions. champions. Don't add Brunson. Oh, don't add. The Finals MVP tied most points, 45 points Since Michael Jordan. Gila, what a finals. Oke, congrats. Kita New baru York selesai Knicks. nobar, dan setelah nobar pun gue sama Reinhard kita podcast Kemal di Kemal Yeah. Sports. Dan sekarang kita podcast di NBA Double Screen, di Double Screen Podcast. Gimana, Han? Wow, what a Wow. series, man. What a series. Kayak, aduh, I'm speechless. This is one of best Ya. final series Walaupun in cuma recent years. Walaupun cuma 5 game ya. Yeah, in recent years. Ya. Soalnya banyak banget ups and downs, Ya. drama, comebacks, dan semuanya tuh nggak ada blowout. Nggak ada. That's the craziest part. Dan kita tadi udah ngomong 1,5 jam di Kemal Sports ya, sama Ko Iril juga sama Ya. Kemal. Jadi mungkin ada banyak yang kita bakal ngulang-ngulang terus. Tapi gue mau ngomong sesuatu. New York kita lihat playoff road-nya Ya. kayak ini. Mereka cuma kalah 2 game. Satu di game 3 on the road lawan Atlanta di first round. Ya. Sama satu at home di game 3. Sama-sama game 3. Game 3 di New York ketika Trump nonton. Satu-satunya mereka kalah nonton di seri sini ketika Trump nonton. To be 16-2. You know, Ya. to be 16-2. That's up there with one of the best postseason runs of all time. Ya. That's up there with the 2001 Lakers menang kalah sekali. That's up there with the 2017 Warriors, 90 something Bulls, 96 Bulls kayak Gentleman sweep in the gentleman finals. sweep. Jadi kayak, man, New York, Gila, man. congrats. One of the greatest run. Yeah. Ya, mungkin untuk tim you can debate, tapi you cannot debate ini salah satu run terbaik untuk playoff. Terdominan juga. mungkin. Dominan. Jadi kepada all semua New York Knicks fans, selamat. Congrats. Semoga kota kalian nggak hancur hari ini. Ya, Walaupun pasti hancur. masih hancur. Dan ini gue tau gak dari siapa? New York Knicks won in Mamdani's rookie season. Jadi ini Mamdani adalah alas. Kira-kira dia bakal deklarasiin apa, Dov, buat New York? Dia bakal bikin New York Day. Next Pasti- day. ya, Knicks Day. Di hari ini berarti tanggal 14 Juni atau di mereka 13 Juni. Dia akan bikin statue of Jalen Brunson. Di samping Statue of Liberty. Atau di Central Park mereka taruh OG tip lo nggak ya? OG Yeah. Anunoby Game 4 tip. Mereka bikin statue itu juga. Pokoknya back statue deh. Jadi itu. Sebelum kita ngomongin New York, let's talk about the Spurs. Let's talk about the Spurs run. Congrats to the second youngest team to ever made the NBA Finals in history. Yeah. What a run. What an amazing playoff run. Gotta give it up to them juga. Yeah. Respect them. Despite their experience. Yeah. No experience. Buat young course mereka ya. Flashback ke 3 series awal. Lawan Blazers, lawan Wolf, lawan OKC. They are very, very, very great. Yeah. That's why they're Western Conference champions. Tapi di finals ini mereka mungkin jadi dibukakan matanya dan disadarkan bahwa there are levels to this. Yeah. Karena seperti yang kita tahu, mungkin experience bisa memenangkan kalian juara conference, tapi belum sampai finals NBA. Ya, dan kita baru lihat Wemby di post game conference ya. Ini yang kita nggak bahas di Kemas sama Yeah. Di post game conference Wemby ngomong see y'all never. Yang kalau lu point of view lu dia gimana? Dia sakit hati banget. Dan fakta bahwa gue juga nggak suka, gue juga nggak suka mereka nggak salaman sama pemain New York. Ya. Bahkan Brunson pun orang pertama yang disalaman, bahkan bukan bapaknya sendiri, dia salaman sama Mitch Mike Johnson. Hmm. Dia literally benang, dia nggak, bahkan sama teammate-nya nggak. Dia ke Mitch Johnson, salaman, habis itu langsung peluk bapaknya. Look, seperti kata Tim Duncan ke LeBron di tahun 2007 ketika Tim Duncan dan Spurs Mengeliminasi LeBron. Dia ngomong ini, Tim Duncan ngomong ke LeBron, yo, it's gonna be your league for a long time, but thank you for giving us this year. Dan abis itu ya LeBron
Dari tahun 2011, 10. dari 2010 2011 sampai 2018 went to the NBA Finals for 8 straight years. It's gonna be Wemby's league for a long time. Iya. Jadi have they created a monster? Kalau Wemby sehat, Wemby's gonna be a problem. Ya. Dan gue coba ngomong ini, Wemby tolong telepon Mas Karim Abdul Jabbar di off season ini, telepon si Mas Karim. Kakek Karim. Mister, bantuin saya, ajarin saya skyhook. Karena bagi Wemby, Karim 7'1", Wemby 7'4", Karim skyhook, Wemby space hook. Itu bakal menjadi the most unstoppable shot of all time. Wemby, he didn't have a bad series, but he didn't have a great series. Ya. He needs to be in the paint way more. Dia harus masuk ke dalam paint, stop taking those threes, and be dominant. Ya walaupun gue tahu bukan salah dia, turnover game 2. De'Aaron Fox, let's talk about, nanti kita ngomong De'Aaron Fox dan semua kesalahan dia di game 4 dan di game 5 ini dia jelek banget di fourth quarter. Ya. Tapi ya Spurs fans jangan sedih. Because this is just the beginning ya of something great. Karena seperti yang kita tahu, setiap tim pertama kali dapat experience masuk playoff, apalagi finals, they should go through this. Kayak the bitterness of the ending. Mungkin ini jauh dari ekspektasi mereka ya, karena cuma menang 1 game dan mereka ngeblew every single game after leading double digits. Every game yang kali ini double digit. And every game yang kali ini comeback, kecuali game 3. Ya, kecuali game 3. Dan that explains a lot about the experience gap ya between Spurs and the Knicks. Yang Knicks sudah berkali-kali jatuh di playoff. Tahun lalu pun disakitin sama Hali. Oh iya. Yang harusnya itu that's Hali. very heartbreaking. Joke. Dan itu Hali and bad. they come back stronger. And they're the champs now. Jadi for the Spurs this is just the beginning. Semua Korea ya harus nelen rasa sakit ini sih. Betul. Because they have to remember this pain and use it as a fuel for years to come. LeBron kalah 2 finals dulu, 2007 sama 2011 sebelum LeBron became LeBron James. Yeah. Not a lot of people win their first finals. Itu of course Jordan did, Kobe did, Giannis did. Apalagi Jokic soalnya did. Pertama kali masuk playoff kan ini. Pertama masuk playoff. People forget sebelum OKC menang mereka kalah dulu di tahun 2000. Dallas. Dallas. Jadi listen, Spurs fan, kita bisa ngomongin semua kesalahan De'Aaron Fox, semua kesalahan kenapa Stephen Castle. But you guys are set for years. Dan shout out to Dylan Harper. Man. Future NBA star. Future All-Star. Future Mungkin All-Star. next year bisa aja All-Star. Ya. Bye-bye De'Aaron Fox. Bye-bye. Tapi gue gak mau Giannis ke Spurs. Gue gak mau. Karena kalau Giannis ke Spurs ini gak adil. Dunia ini gak adil. Nggak. Giannis kayaknya bakal stay di East. Dia maunya di East. Dia mau di East. Ya. Giannis ke Miami lah. Ya. Atau nggak ke Boston. Ya. So Spurs fans this is a very great run for them. Great experience juga. Pertama kali masuk playoff dan udah sejauh ini, this is a blessing for them. Ya. BTW, gue dan Nana udah membuktikan di episode sebelumnya kita ngomong Knicks in 6. Ya. Kita nggak nyangka Knicks in 5 itu. Kayaknya nggak ada yang nyangka kecuali Knicks fans ya. Kecuali Knicks fans. Bahkan mereka kayak Knicks in 4. Jadi ya gitu. Let's talk about the Knicks. Ya. 2-time NBA champion OG Anunoby. Gua. Nanti dalam 9 bulan ada nama anak namanya Ogu. Kalau nama cewek Ogan. Anunoby. Anunoby. Kalau nama cewek Jelena Brunson. Kalau Jelena Brunselina. Cat Carla bisa. Carla Anthony Town. Intinya OG, bagi yang lupa, dia menang dengan Raptors tahun 2019 tapi dia gak main. 2019 ya. Dia cedera, dia gak main. Apart from that, semuanya first time NBA champion. Ya. Mikal Bridges redeemed his Phoenix Suns loss di tahun 2021 lawan Bucks ya. Lawan Bucks. He was up 2-0. Redeem it, NBA champion. Cat yang jadi underestimated
Cat Daddy sama Big Bodega, Jimmy, Boogie, Embiid, Butler. Pokoknya dia di underestimate sekarang. Semua ya. Cat Daddy. After all that, you're an NBA champion, my guy. dan dia habis ini ya syuting buat apa? Devil's Wears Prada Yeah. di New York juga kan? New York City Yeah. juga. Never was Prada. Cat, OG, Grand Theft Alvarado, GTA, Akamsi, New York. Akamsi. Congrats, Terus siapa Shamet. lagi? Shamet. congrats. Siapa lagi? New York, Deuce McBride. The Smoke Ride. Congrats, Hook Porty, rookie dari Jerman. Hook Porty, Jeremy Sohan yang kalau Spurs pun menang dia dapat ring. Ya. Dia Intel ya. Dia Intel. Intel. Mike Brown. Mike Brown. Yang walaupun dia udah menang 3 kali ya, 2017, Assistant 2018, 2022 sama Warriors. Assistant Dia coach. Ya. Mike Brown pertama kali kalah lawan Spurs di final tahun 2007. No, dengan this is LeBron. the redemption. Now dia redemption menang Lawan Spurs juga. lawan Spurs. One more. The Heart of the Garden. The heart of the garden. Yang lu sempat berbincang juga di finals, ceritain dong. Ini fotonya nih. 2019 game 4 gua Kajo Kemal nonton di Oracle Arena di Oakland. Kita nonton game 4 NBA Finals. Gua sama Kajo dan Kemal nonton bersama Josh Hart di Sweet Box. Ini ada foto yang membuktikan dia waktu itu masih Lakers ya. Josh Hart masih Lakers dan kita tanya. Pre LeBron era kan? Pre LeBron era. Terus kita ngomong. Enggak, LeBron udah masuk kan 2019. 19 ya? Ya, tapi dia waktu itu masih Lakers. Dan dia mau trade. Dia ngomong, who's gonna win? Terus dengan tenang dia ngomong, if Clay is injured, no chance. Dan benar. So, mungkin karena dia nobar sama gue dan Kajo ya, kayak malah di dia menang. Tapi ya, Jordan Clarkson, Filipino American, Filipino pride. Ex-Laker juga. Ex-Laker. Yang punya tato Kobe, banyak nggak tahu dia punya tato Kobe sama dirinya sendiri. Siapa lagi pemain Knicks? Everybody man. Tyler Kolek. Dia berdampaknya gue ingatnya pas di final NBA Cup. Ya, final NBA Yeah, Cup. Tyler lawan Spurs. Everybody in New York. This is the greatest Knicks team of all time. Ya. Again sekali lagi, gua sama Nenat belum hidup di tahun 70-73 ketika Willis Reed menang NBA Finals MVP lawan Lakers ya. Dua tim itu lawan Lakers. Jadi we can't speak on that. Tapi Jalen Brunson is the greatest Knick of all time. Don't at me. Don't at us. Don't at us. Like that's a stamp ya. Udah. Soalnya if you look back, kalau di track back dari karir Brunson, was second round pick 3-3. Iya. The same year sama Shea, Sama Luka, Trae Young, Mikal Bridges, Mitchell Robinson juga. Mitchell Robinson, the oldest Knick. Yeah. Di draft Knick tahun 2018, pick nomor 37, 36 whatever. Ya walaupun nggak free throw selamat. Walaupun lu nggak free throw, Walaupun tangannya patah, tapi dia masih main semua game buat Knicks. If you look at the Jalen Brunson's career, his dad was a Knick. Tahun 99 dia main. Tahun 99 juga dia main. Merasakan itu semua, Dov. This is like the deja vu. Yeah. Cuman with a better ending, of course. Supposed to be a backup for Luka. Yeah. 2022 dia backup Luka, playoff run yang amazing, tapi tidak dibayar sama Dallas. Dallas was offering kalau nggak salah antara 3 atau 5 tahun, like only $50 million. Terus and then he left for the Knicks, signing. Habis itu mau build the team, the Knicks yang bagus. He took 130 atau 113 million dollars pay cut. That's not a pay cut lagi anjir. Itu bukan pay cut, itu diskon gede. Itu anggaran subsidinya dipotong semua habis-habisan for this team to build around Brunson. Untuk bisa dapetin Cat juga di trade. Mikal Bridges. Shout out juga buat GM-nya Knicks ya. Yeah, Leon Rose. So like this is a very very great underdog story to a superstar story. Man, Jalen Brunson is my engineer, my subway driver.
My doctor. My doctor. Gak. Man. Aduh, gua gini ya. Gua kalau jadi Knicks tahun depannya have a great chance to come back. Ya. Back to back. Karena senjata mereka healthy Healthy semua. whole season long ya. Dan tahun depan karena mereka udah champion, that itch, that monkey on the shoulder udah hilang. Mereka tahu they can do this. Ya. Dan in the East siapa yang bakal challenge mereka? Boston, Detroit, Cleveland. Boston aja kena comeback 3-1 ya. 3-1. I mean they swept. I mean the only team yang bisa adalah the Pacers. Karena the Pacers sudah membuktikan. Karena Pacers tahun ini nggak ada Haliburton, mereka the worst team. Tahun depan mereka akan ada Haliburton, Masih ada Siakam, ada Siakam, Zubac. I mean, remember Haliburton is real. Yeah. The Haliburton. Jadi ya Pacers kita Giannis bakal kemana tahun depan. Tapi the East is so wide open. And So the wide Knicks, open. Cavs gimana? nggak. As long as Harden still there. Sama ada, dude, you guys were swept. Yeah. The Knicks. Ya, Knicks. Dan gue udah bilang juga tadi ya di podcast saya Kamal bahwa maybe they might be back in the finals Yeah. defending their champ gitu. Yeah. For whoever won the West, Yeah. win the West nanti. So like we're still in awe, happy Ya, for gue bahagia banget. Jujur for sebagai the- tim netral ya, gue gak tau kok OKC kan pasti sakit hati kan kalau lawan Spurs. Tapi gue sebagai tim netral, I was fine with either one winning. Ya. Tapi I'm so happy with the Knicks. Karena mungkin jerih payah dari tahun ke tahun gagal di playoff juga Yeah. akhirnya terbayarkan gitu Yeah. sekarang gitu. Beda sama Spurs yang mungkin this is like their first time of everything, ya kan? So happy for New York. Nggak tahu akan gimana ya setelah podcast ini naik. Apakah New York masih Kayaknya New York udah hancur deh. mobil-mobil udah pada dihancurin Yeah. semuanya. But like Dan mereka masih ada Piala Dunia di sana. ya. Oh ya. Yang belum gue tanya adalah POV lu atau enggak experience lu ngebawain game itu sendiri gimana? Sebagai terima kasih ya, I had a privilege untuk ngebawain sebagai color commentator Berapa game jadi di puluhan. di finals ini? Oh pada sini 2 game. Game 3 sama enggak 1 game doang. Game 2 sama game 3. Game 2 sama game 4. Game 2-4. Game 2 sama 4. Pas Knicks menang ya? Pas Knicks menang, ya Oh, dua-duanya yeah. comeback. Gua pas game 4 kemarin gua sama Paul cuma kayak I don't know what to say bro. Cuma berkali-kali gua mau kata kasar tapi gak boleh. Kayak game 2 aja lu udah in all juga kan gara-gara yang pas Castle, comeback ya, juga. comeback Blunder Wemby. Gue cuma kayak gue kayak tapi thank you for the privilege, semoga gue bisa ngulangi tahun depan. Thank you Amazon, thank you NBA on Prime, thank you Prime Video. Semoga Reinhard bisa join kita tahun depan. Amin. Wish nothing but the best. What a season it has been. I'm happy. To witness this Yeah. run ya. We're so happy. Like Dan mungkin ini for me finals terseru setelah 2020. enggak dong. Tahun lalu sampai game 7. Iya sih. Tahun Maksudnya lalu- ada intensitinya intensity, setiap game iya, itu kan iya. gapnya tahun lalu ya oke lah. Ada Cuman game 7 juga. sayangnya Hali cedera Ali ada cedera. Iya. itu. Tapi for a neutral fans Iya. itu excluding 2025 Iya. mungkin paling seru sejak 2019 mungkin. Iya. Warriors Raptors. Kalau gue kan pasti gue akan ngomong 2020 bubble. Ya, Kalau gue pasti. Tapi di luar dari 2020, I really like Giannis coming back from 2-0 down. Right? They were 2-0 down. Everyone thought Giannis went for, and people forget Giannis had 50 points in the game 6. Last Tapi game. kan at home. Last Kalau game. ini kan 45 points on the road sama kan MJ di Yeah, Utah, di Jazz. Jadi kayak tetap aja Giannis 50 points. Kayak 2023 Nuggets lawan Heat kurang seru. Nggak seru. 2024 Nggak juga. ya Boston Dallas juga Nggak nggak seru. 2025 Game Yeah. 7 itu seru. Tapi kan Hallie injured jadi selalu ada that what if. Iya. Yeah, you're right. This is it. Kayaknya ini Dua-dua juga lumayan seru sih. dua-dua. Oh ya, Steph without KD. Ya. Ya versus Boston.
Tapi masih ada blowout-nya. Iya masih ada. Tapi kan Steph went nuclear, dia nunjukin Finals MVP pertama dia tambah 2021 sih yang the comeback. Ya 2021 dia comeback. O2 ya. O2. Iya jadi itu. 2020 will always be close to my heart karena waktu itu COVID, bubble, Kobe passed away that year, and then remember the day Kobe passed away 26 Januari di tahun itu juga pas COVID, Lakers menang, jadi kayak it was so many emotions, jadi kayak tapi you're right, this series walaupun mungkin kayak tapi kan cuma 5 game doang bang, every game is close and comeback. Kayak mungkin dari selama nonton NBA ya, nggak tahu, mungkin dari perspektif lu coba ingat apakah ada tim yang menang 4 kali di NBA Finals tapi semuanya comeback wins? Hampir nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. The closest thing comeback tapi bukan per game ya 2016 LeBron. Iya. Maksudnya, tapi dia nggak comeback dalam game, dia dalam comeback game, comeback in a series. Down to 1. That was the closest. Tapi for every game comeback double digit loh. Double digit itu ada the New York Knicks. That's the highlight of the championship juga sih. Walaupun ya terserah mau bilang easy run in the East ya. Atlanta tapi wasn't easy juga. Walaupun 2 series berikutnya sweep gitu. Dan Sixers sama Cleveland salah mereka sendiri juga di sweep. I mean Cleveland was up 22 points in the first game. So like ya jadi I mean we've said so much already in Kamal's podcast. Jangan lupa nonton podcast itu. Tapi I'm so excited for next season karena akhirnya the Knicks scratch that monkey off their back. Mereka sekarang tahu where they're the NBA champions. No more underdog mentality. They prove it. Nggak now perlu apa-apa lagi sebenarnya. Now the Knicks have to just defend. The title. Tentu sebagai fans Lakers, gue berharap Lakers next final. That would break the rating juga. Karena itu 2 kan fanbase gede. New York kan the biggest market. LA the second biggest market. Golden State third. Bulls fourth. Jadi kan kalau LA sama New York, wah itu perang celebrity tuh. Setiap game itu every celebrity perang celebrity, perang West Coast, East Coast, West Coast, New York, LA rappers, New York rappers. Wah ini listen. And then Luka bakal ketemu Brunson. Wah, I mean if that happens. That's your if kan dream kan we have to go over OKC and the Spurs and of course I get it. Kecuali Giannis That's your final dream for next season. For next season. Ingat terakhir kali juga 1970-1973 Lakers kalah 2 kali lawan Knicks di final. Jadi ini juga comeback untuk the Lakers untuk kayak okay we lost to you back in the day. Jerry West yang kalah waktu itu. Jadi kayak we'll show you. Tapi ya itu kan fantasi ya. Nggak tahu propelling kayak karena gimana kan ya. Kita butuh lu masih bisa resign LeBron James, masih ada Austin Reeves kontrak yang mau diapain, mau di match atau dikasih atau enggak. Sekali lagi gue mengingatkan Luka was injured. Tahun ini masalah keluarga in the middle of the season, masalah keluarga baik banget, nggak usah ketemu anaknya, istrinya. In terms of healthiness sangat disayangkan soalnya semua juga perlu luck ya. Iya. Kayak Knicks juga lucky bisa healthy juga. Ya healthy, tapi they deserve it. They deserve it. And 2026 amazing season so far. Amazing playoff. Banyak comebacks, banyak upset. And this is like a good ending juga sih for neutral NBA fans ya. Ya. Dan sekarang kita bisa fokus ke Pilbun akhirnya. Akhirnya gue bisa fokus ke Portugal menang. Hot take gue nanti kalian dengerin nih Kemal. So what's your hot take for prediction for next season? Gue akan ambil or your the most you look up to for next season. Yang kalau gue pengen banget lihat how the Knicks are gonna play next season, dan gue pengen banget Brunson dan New York once first seed in the East. Biar Brunson juga bisa ngomong gue MVP league season juga, bukan cuma finals MVP. BTW, Brunson the first Cup MVP, NBA Cup champion, Finals MVP, Conference Finals MVP, NBA champion. Pertama. Jadi gue pernah looking forward to next season Brunson juga ngomong, gue juga bisa league MVP loh. Wah itu bakal.
Knicks bakal jadi apa ya? The most anticipated teams Ya, juga ya di East dan ya. semua home game Knicks tahun depan bakal mahalnya minta ampun. Ya, Every pastilah. single 41 home game bakal sinting. I hope the real Knicks fans bisa tetap nonton. Shout out Raihan juga. Shout out to Raihan. Congrats, Congrats. And shout out to all the Knicks fans. Crash out Ernie, Che Igbo. Kalau nggak tahu Stephen A. Smith, Timothy Timothy Chalamet, Siapa lagi? Spike Lee, Oh my god. Ben That's the GOAT. Stiller. That's the GOAT fan. He deserves- Finally. he deserves Akhirnya it. dia melihat Soalnya championship Spike di- Lee juga Ah. nonton mereka menang tahun 73. Jadi dia Oh, he yeah. was like 8 years old, 9 years old dia udah cerita. Jadi and he was there when kalah tahun 94, kalah tahun 99. And this is Damn. ya. Kita bakal lihat banyak fans Knicks tahun depan. Karena Benar. akhirnya kan a lot of people will fall in love just like with the Warriors, just like with OKC. A lot of people will fall in love with the Knicks. Rightfully so. Who's your favorite Knick right now? I mean, outside of Brunson ya. Outside of Brunson. Jujur banget Cat. Hmm. Kadang gini, I remember the days when he was laughed at in Minnesota. Yeah. And his life apa ya? Struggle juga nggak. Iya, nggak- ibunya nggak gampang. meninggal karena COVID. Yeah. His granny I juga. remember Granny juga. Kayak I remember this Cat got made fun of because he was too zesty. Kayak maksud gue Cat, gue inget banget kayak Butler ngomong, oh look at all these soft players in Minnesota, they Yeah. won't win nothing. Terus Embiid ngomong, Cat nggak bisa ngapa-apaan, weak. Boogie ngomong, kayak everyone hated on him. And he grew up a Knicks fan juga. Yeah, dia grew up a Gara-gara Knicks fan, Jeremy iya. Lin katanya. Iya benar. Heeh. Dan sekarang dia champion bro, In a Knick jersey. in Nick jersey. Right. Kalau OG of course, the tip in itu bakal one of the most replayed. Udah kayak Kawhi shot ya? Ya udah kayak Kawhi shot. Bigger. Bigger. This is the final stage. Is it the final stage? Final stage, bam, tip in. Tapi kan tadi OG has already won. Jadi kalau nggak dia menang, he can still say I'm an NBA But like champion. it changed the whole trajectory of the finals sebenarnya. Ya gue suka banget. 2-2 sama 1-3 tuh beda banget loh. Iya. Dan sekarang Cat will play, and he did. Ketika dia ngomong I'm the best big man in the league, dia punya hak untuk ngomong itu sekarang. Ya of course Wemby will always be Wemby dan Jokic will always be Jokic. Yeah. Tapi I'm an NBA champion bro. Kayak Nothing else matters. Yeah. Ya, Jalen Brunson kontraknya masih panjang. masih panjang. Tapi pasti after his contract dia extension mau- bakal di Dia mau extend dia super bakal max. extend super max. Dan bahkan dia bakal ilegal, dia bakal dapat semua apartemen di Manhattan. Ya. Dia bakal dapat statue di Central Park. Udah. Percaya sama gue. And this Ini is bakal- ini even bakal more ngadil. special gara-gara mereka juara sama sahabat-sahabatnya. Nova Knicks. Nova Knicks. Mikal Bridges Nova Knicks, Josh Hart Nova Knicks. Brunson. Sayangnya Dante itu part of the trade of Cat ya. Cat. Wow. Wow. Dia bakal sama kayak tahun lalu. Everyone loves the Knicks now, like everyone loved the OKC last year. Tapi when they're the champions, now you're not the hunter, you're the hunted. Yeah. Lu bakal diincar sama semua orang. You're the So prey. get ready for that. Tapi ya, who better to lead the team being hunted than Jalen Brunson? Man, Jalen, he's my doctor. He's my subway driver. He's my engineer. So yeah, buat next season, who can beat the Knicks in the East menurut lo ya? In the East, In the again, East. tergantung Giannis kemana. Ya. Itu pertama. Mm-mm. Tapi still Boston and Pacers have the big chance. Walaupun still nggak big, tapi Boston and Pacers. Gue tak Pacers, karena remember, Hallie is there. Okay. Hallie is there. Your top one is Pacers ya? Pacers. To beat them again. Ya, tunggu Hallie sembuh. To beat them again. Soalnya musim lalu pun roster mereka Knicks hampir sama ya, kecuali Shamet ya. Iya, tunggu Shamet. Ada Alvarado of Yeah. course. For me, gua harus milih tim yang udah ngalahin dia 2 kali. Mereka 2 kali, the Hawks. The Hawks. Soalnya rumornya adalah kayak if Giannis is traded to Boston,
si Bucks bakal reroute Jalen Brown. Salah satunya adalah Atlanta. If Atlanta got JB, the problem. Jalen Brown. Oh, ATL and Jalen Brown bakal Jalen sakit Brown. nih. Ya, itu sih. East itu kalau West ya, it will West. always be the Spurs and OKC. Dah, Spurs and OKC. Itu ya. For the next 5. For the next, ya. Kecuali kalau Luka sehat dan Giannis ke LA itu. Semua ingat. Personally lu mau LeBron stay atau enggak? For Lakers? Enggak. LeBron, have your farewell tour di Cleveland. Have it. Jadi bro. next season is the Dan next season ingat Cleveland final. juga Eastern Conference Final loh. Yeah. Bro, having LeBron back in Cleveland for a goodbye year, it's gonna be just so beautiful. So next year is the goodbye year. I think LeBron bakal announce setelah Piala Dunia. Selesai. Yeah. Dia bakal ngomong, "Dear basketball." Weh, kayak Kobe. Kayak, "Dear basketball. My 24 seasons, gila 24 season. Holy shit. My 24th season is my last season." Dan dia bakal kayak, "I'm going back to Cleveland. I'm taking my talents back to Cleveland." And that is gonna be the most farewell tour ever. The most Karena ingat, anticipated. Kobe's farewell itu tengah-tengah karena dia announce, gue masih ingat 30 November. Dia announce di akhir-akhir November, jadi seasonnya udah jalan berapa puluh game, baru dia announce. LeBron, Nggak mungkin ini. nah dia bakal tengah-tengah. dia bakal announce kayak, "This is my last year." And LeBron back in Cleveland is just, Yeah. gua Poetic aja sih. Gua hanya mau dia ngomong, "Cleveland, this is for you." And if Cavs goes to Ooh. conference finals against the Knicks, Cavs Knicks Oh. conference final. Please, LeBron scriptwriter. last year, scriptwriter tolong sekarang. Ayo, scriptwriter. Shit. Yeah, I think we're gonna lose Austin Reeves. Karena we're not gonna pay him the max. We're just not. Karena kan the only team that can pay the max kan LA. Yeah. Karena LA drafted. the original team. Original team. Sorry, bukan LA drafted. LA free agent. Dia kan undrafted, sorry. Jadi sekarang Reeves bakal diambil Brooklyn karena Brooklyn mau. And they gonna build roster around Luka gitu ya. Luka, udah. Mereka bakal bye Aiton, bye. Dengar deh, yang safe cuman 2 orang. Ya. Luka sama Hachimura. Everybody Everybody else bye. Luka and Hachimura are the 2 people not for sale. Everybody else bye. Oke. Tapi kalau LeBron mau stay ya boleh lah. Itu boleh. So, your hot takes to end. Ini dia. Gua akan mengulang hot takes gue di sini. Yang beda dong. Yang beda. Yang beda dong. Udah siap ya? Ya. Ini konteks gue yang beda. Hot take gue untuk tahun depan lah. Udah siap? Ini beda sama hot take gue yang itu. Bakal rematch Spurs versus Knicks. Dan Spurs akan menang in 7 games. We're gonna get another Cleveland Warriors Part 2 ini. 2, tapi Spurs Knicks ini bakal jadi the finals lagi dan lagi, tapi bedanya sekarang Spurs yang menang. Oke. Karena tahun depan Fox bakal out. Udah nggak ada itu. Bye. Harper gantiin. Harper bakal gantiin Fox. They're gonna get somebody yang bisa control the ball selain Harper. They're gonna get another big selain Luke Cornett untuk ngebantu. And Wemby is gonna learn the skyhook. Wemby is gonna be better ya. Oh, Wemby tahun Way depan. better. Guys, ingat dia cuma 22 tahun. Yeah. Ingat. The last 22-year-old that won the NBA Finals was yang bintang ya, Yeah. Kobe Bryant. Literally. That young 22 menang is Kobe Bryant 2000. Jadi he still has a long way to go. Ya. Oke. What's your hot take? My hot take. I think OKC will rematch with the Lakers. Oh! Tapi di first one, second one. I don't know, dengan seeding kan, tergantung seeding kan. Oh. I don't know, pokoknya di playoff. Siapa? Pause aja. Ya, enggak. Yeah. Stop ini.
Just diem aja. Okay. Ya jadi sorry nyokap gue nelfon. Nggak tahu di playoff pokoknya. And rematch juga sama Spurs. Oh. And is Chet gonna overcome Wemby? Ya. Wow. Nggak sampai level Wemby tapi better than this year Tapi gitu. out, si Dort out. Dort out, Wiggins Out. and Joe out. Ya. Yo, Okay. and next NBA season gonna be cinema, bro. And Giannis will wear a new jersey. Menurut gua, Most definitely. Giannis bakal ke Miami. You Yeah. heard it first. Giannis Either to Miami. Miami or Boston. Miami. Karena lu bayangin Giannis, Butler, Nah, kok Butler? gue Butler. Bam. Giannis, Bam, Hero. Hero. Oh, Kalau masih ada ya, Hero ya. Nggak di package juga ya. dude, Giannis and Bam, not two Nigerians. Ya. Kan Bam is also Nigerian, Yeah. Nigerian American. Giannis and Bam. Norman Ooh. Powell juga oke sih. Norman Powell and Giannis in Miami. Yeah. Oh. So ya. Sebelum selesai, your highlight atau enggak the best memory of the season apa? Gue gak bakal pernah lupa. Ini bukan highlight, bukan lowlight juga. Tapi gue gak akan pernah lupa Bam 83 points. Oh shit. Karena bagi gue kan you overcome Kobe's 81. Jadi itu akan That's selalu. personal for you. Itu very personal for me. Kayak ketika lu juga kasih tau gue. Lu bangunin gue di WhatsApp. Andovi, Bam more than Kobe. Hah? Apaan sih nih anjing? Wah, itu kayak Mind blowing. Kita langsung podcast. Langsung ketemu sekarang anjing. Kayak, for me that was so personal. Kayak Bam 83. Jadi I will never forget that. Yeah, agree. Yeah, itu Bam 83 was. 83. It was just kayak The highlight. Yeah, it just no, it's not gonna happen, man. Yeah. Kayak if everybody is gonna break scoring record, it's gonna be the highlight sih. Yeah, bener. Next Yeah, person yang bakal break Bam bakal highlight lagi. Yeah, agree. So yeah, the next is NBA draft ya. NBA draft AJ Dibonsa to the Wizards. To the Wizards pasti harusnya. Dan ada banyak lagi pemain-pemain, tapi gue cuma tahu AJ Dibonsa. Tapi AJ Dibonsa Wizards tahun depan bakal scary kalau mereka sehat. Trae Young sehat, AD sehat, Yes sir. AJ Dibonsa sehat. Tapi Playoff. Washington kan ada Trump nggak sehat. Bobala juga ke Wizards ya. So yeah, thanks for keeping up with us this season ya. And see you guys next season. This is Double Screen Podcast. My name is Ando Vida Lopez. My name is Reinhard Lim. Because one screen It's not is enough. Thank you. Dadah, see you guys. See you. Brr.